ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. The main intention of introducing to this multiple choice questions by the PU board was, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ JEE ಅಥವಾ CET ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ UGET ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ UGET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. 15 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 4. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ 5 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಡೋರು 3 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ they are going to give 4 numericals, out of which you will be answering only 2 numericals. So if you start studying from now also, plan ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. It is not so difficult, but getting centum in physics 100 on 100 ಅಥವಾ 70 on 70 ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಂತಿಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 5 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ 4th ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಟು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ವಶನ್ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. So ಹಾಗಾಗಿ if you start analyzing the question paper, if you start studying from now also, depending upon the pattern of the new question paper, not with respect to the chapter, questions ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 50 will not be a difficult task, especially in physics. Now directly from this, after this introduction, I will directly go to the questions related to the 3 marks
And even I'll explain what might be the probable questions from this chapter apart from the quantities which we are going to deal. Of course, we are in YouTube live ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Teacher ಅನ್ನೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. Now I'll be starting with the 5-mark question. So look into the first question here. Mention 3 basic properties of charges. This is the question which they have provided. Property of the charge ಅನ್ನು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the basic quantity first chapter ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು 6-7 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. 2 ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and negative charge. This is the first property of the charge. Charge alli ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ. That is the positive and negative charges. Next, property ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ what are the characteristic of those charges ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Means if I am going to bring 2 charges closer to each other, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, whereas unlike charges, unlike ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. Unlike charges will attract towards each other. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ negative will get attracted, whereas 2 positive charges will get repelled. 2 negative charges also will get repelled. Next, ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ನಾವು what is the nature of this charge? Is it a scalar? Surely it possesses magnitude, but does it have a direction? Andre charge doesn't possess direction, so charge is a scalar quantity. It is a scalar. It is not a vector quantity. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ charges are unaffected by motion. They are unaffected by motion. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು if I start to run, will there be any change happens to the charge? Andre there is no effect for the charge because of the movement of the body. The fifth property, ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು 3 basic property. ನಾನು ಇರೋದಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ so that it will be easy for you people to take whichever you want. Next, the next property of the charge is what I call additivity of charges. Charges are always additive. So additivity of charges. Charge yavattu add agutte. So total charge on a body is the sum of the individual charges Q1 plus Q2 plus Q3 etc. ಈ ತರ additivity of the charges na idu exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. Next property, sixth property, which says that these charges are quantized in nature. Quantization of charge anta karitini. So these charges quantized in nature. Okay, quantization of charge ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Quantization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, what do you mean by quantization of charge? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ Q is the total charge ಅಂದ್ರೆ it can take plus or minus n into E, where n is a whole number. What is the charge of electron? We know the charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So it can take either
2 into 1.6, 3 into 1.6, 4 into 1.6 ತಗೋಬೋದೇ ಹೊರತು it can't take intermediate values. Now coming to the next property, conservation of charge is valid. So what do you mean by conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. These are around 6 to 7 basic properties of the charges. But students, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Basic properties of charges ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ತರ basic properties of charge electric field lines ನು ಕೇಳಬಹುದು. Electric field ಗೂ electric charge ಗೂ confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. So any 3 basic properties ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I prefer to go with like charge repel each other, unlike charge attract each other. Quantization of charge ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, additivity of the charge ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ 4 ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ drift velocity in terms of electric field and relaxation time. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಶುವಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? It is the average velocity with which electrons gets drifted due to the application of external electric field. Electric field ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. I have taken a conductor. Let E be the electric field. What is the direction of electric field? Electric field starts from positive and move towards negative. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಸ್ವಿಚ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ n number of electrons which are haphazardly moving. zigzag motion ಇದೆ. It is moving in a vague manner. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ let u1 be the initial velocity of the first electron, u2 second electron, u3 third, u4. ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? n number of electrons ಇದೆ. It was observed that since you are not applying any electric field, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So the sum of all these quantities, u1 plus u2 plus u3 etc., divided by n. What is n? Number of electrons which are available. ಇದೇನಾಗುತ್ತಿದೋ, this is u bar ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, which is the average initial velocity. It is found that this average initial velocity is equal to 0. How you get to know that the average initial velocity of the body is 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. The probability of another electron, it can be another nth electron or this electron itself over an interval of time can retrace in the opposite direction. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 0. ನಾವು ಇದು ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಐ ಪುಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. All electrons starts to move towards a direction with the velocity vd. Here v suffix d is the drift velocity. ಹಾಗಾದ್ರೆ v ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಲೆಟ್ v, ನಾನು ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೋತೀನಿ, v1 equal to u1 plus at ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? I am going to consider the value equation v equal to u plus at ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Again, I want to calculate the actual number of ways in which the electron can move inside the body. ಹಾಗಾಗಿ v equal to u plus at. ಈ ತರ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ n ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. vn equal to un plus atn, at1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಿಷ್ಟರ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್, ಸಿ ಆವರೇಜ್ v equal to u1 plus u2 etc. un divided by n, average ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ಲಸ್ a ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ t1 plus t2 etc. etc. tn divided by n. So average v equal to average u plus a into t ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, t average of course. But we know that average value of initial velocity is 0, so therefore v bar equal to ati. Now ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ f equal to m into a and even f equal to minus e into e ಅಲ್ವಾ. from the basic properties we have this equation. ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can write a equal to minus ee by m. Let us substitute in this equation. ಈ equation ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ v bar equal to minus ee by m. ಇದು average t ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ tau ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. What is tau? Here tau is known as relaxation time ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. It is called as relaxation time. ಏನು relaxation time ಅಂದ್ರೆ, it is the time taken by an electron between two successive collisions. It is the average time taken by two electrons between two successive collisions. ನಾನು relaxation time ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. And I can write the expression VD, drift velocity. It is a vector, so it is minus EE, electric intensity is a vector, into tau divided by m. This is the expression for drift velocity in terms of electric field and relaxation time. This is the second question. Move on to the next one. With the help of a circuit diagram, explain how a galvanometer is converted or can be converted into voltmeter. Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. You need to explain how you are going to convert. Galvanometer ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Voltmeter is always connected in parallel to the circuit. Correct? ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And resistance of the voltmeter should be very, very high. So I need to enhance, I need to increase the resistance of the galvanometer so that it will behave like a voltmeter or measuring of the potential difference. So how you convert? Now by connecting a high resistance in series, high resistance in series with the galvanometer. ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ resistance, depending upon the range to which you need to convert, I am going to connect a high resistance in series with this galvanometer so that ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು it will behave like it will give me the voltage or the potential difference. Now ಹಾಗಾದ್ರೆ what should be the value of that arc resistance which I need to apply ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Now since they are in series, what remains same in series? Obviously current remains same. Let Ig is the current flowing through the galvanometer. The same current will flow through the voltmeter also. So total applied voltage is equal to voltage across galvanometer plus voltage across resistor ಆಗುತ್ತೆ. Now this is the total voltage which I need to read, which I need to convert it. Now according to Ohm's law, can I say VG is nothing but the galvanometer voltage. Galvanometer voltage can be written as V equal to IR in Ohm's law, VG equal to
Ig into G, where Ig is the current flowing through the galvanometer and G is the galvanometer resistance. Next, VR, potential across the resistance which I have connected, can also be written as Ig into capital R itself, because in series, same current will flow through the circuit. I want to calculate the value of this R. R ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So what I do, V minus Ig into G equal to Ig into R ಬರೀತೀನಿ. ನಂಗೆ R ಬೇಕು. R equal to V minus Ig into G divided by Ig ಆಗುತ್ತೆ. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ R equal to V divided by Ig minus G. This much is the value of resistance which you need to connect it in with the galvanometer so that it starts measuring the voltage. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ V ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is the voltmeter range. It is the range of voltmeter to which you are going to, or you need to convert the given galvanometer. Next, G, we know galvanometer resistance. It is the resistance of galvanometer. Ig ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, Ig is the current required, current for full scale deflection. Full scale deflection. What do you mean by full scale deflection ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ galvanometer usually 30 divisions ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 divisions ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ how much minimum current I need to provide, that is what I call full scale deflection. So if they ask with the circuit diagram explain how you convert galvanometer into voltmeter, you need to write this much. Let us proceed to the next question. A question related to moving charges, magnetism and matter. So define the terms. They have asked for the definition of the parameters like declination, inclination, and horizontal component of Earth's magnetic field. These are the three parameters of the Earth's magnetic field: magnetic declination, magnetic inclination, and horizontal component. Now, how I define declination? ಏನು declination ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನನ್ನ Earth ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, see, the Earth is not completely round. It is flattened at the poles and bulged at the equator. ಅದನ್ನ geoid shape ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ geoid shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ Earth ನ, if I represent it something like this, this is the geoid shape of the Earth. ಇದು ನನ್ನ magnetic axis ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೀಗೆ since there is a change in the shape of the, not a perfect spherical, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ axis of rotation ಹೆಂಗ್ rotate ಆಗುತ್ತೆ Earth ಅಂದ್ರೆ, it is with respect to the geographic axis. Geographic axis is nothing but geographic north pole. ಇದು geographic north ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದು geographic south pole. So it is rotating with respect to this axis. ಈ ರೀತಿ rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Since it is not, the shape is spherical, the shape ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ magnetic poles won't coincide with geographic poles. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೌತ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಕೋತೀನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಸಾರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡು ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್. Declination is the angle between the geographic and the magnetic meridian. Okay, next inclination ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. So definition ಬರ್ಬೋಣ. It is the angle between
geographic meridian and magnetic meridian of the Earth's magnetic field. Next, ಈ inclination ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. Inclination is also known as dip. Dip ಅಥವಾ inclination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ನ ಇಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೌತ್ ಪೋಲು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಡಿಪ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ or inclination at a place is the angle made. It is the angle made by the total magnetic field. Total magnetic field of the Earth with the ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ horizontal, with the horizontal direction ಅಲ್ಲಿ, with the horizontal in the magnetic meridian, in the magnetic meridian. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್. ಈಗ ಹೀಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ, ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Horizontal magnetic field in a strength, horizontal field strength of the Earth magnetic field, of the Earth's field. Athava the magnetic field strength of the Earth's magnetic field along horizontal direction is what I call it as horizontal component of Earth's magnetic field. So these are the three basic elements of Earth magnetism. Hope you are understanding it. Now I'll proceed to the next question. Derive the expression for motional EMF induced in a rod in a magnetic field. This is also one of the important question. I'll put a star for this. So I need to calculate the motional EMF. We know the process of electromagnetic induction. That is, whenever the change in magnetic flux takes place, an EMF is induced which opposes the motion of the change happening to it. Let us consider, nodi illondo I have considered a PQ. PQ is the initial position of the rod which is kept in a uniform magnetic field which is cross indicates it is going into the plane. So nanu tagondiruvanta uniform rod is perpendicular to the magnetic field. Initially it is at rest. Now I start to make it to move with the velocity v perpendicular to the direction of the magnetic field and reaches the point PQ litto RS ಗೆ ಬಂತಿದೆ. The L is the length of the magnetic field ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, sorry, the rod ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It has traveled a distance x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. Now I know from the definition, by the definition of flux ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the small change in the flux d phi equal to, actually it is b ds cos theta. This is the general equation what we have, but here theta will be equal to 0 degree. Hagadre the total change in the flux is given by b ds agutte. Adre nodi b magnetic field constant, ಈ ds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a surface area. How much area it has covered? It is nothing but the area of PQRS ಆಗುತ್ತೆ.
What is the area of PQRS? It is the form of ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. This is the total area PQRS. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is in the shape of a rectangle, length into breadth, length into breadth. It has traveled a distance x. So BLX. Now, from the basic definition of the induced EMF, I need to calculate the magnitude of induced EMF. So magnitude of induced EMF, we know E equal to d phi by dt. Of course, I have neglected the negative sign. Negative sign na neglect madidini. Lens law alli negative sign sigutte. I have removed it. Now d by dt as it is, in place of phi, I can write BLX. In this, what is changing? The magnetic field is constant. Length of the rod is constant. The change is happening with respect to the position of the initial rod to the final position of the rod. So there is a distance. Now, what is dx by dt? Dx by dt is nothing but velocity. So I have BL into V. This is the expression for motional EMF. Move on to the next one. Draw ray diagram for the formation of image by a compound microscope and write the expression for the magnification produced when the object is found at infinity. Sorry, image is found at infinity. This is one of the important. ಎರಡು diagram ಇದೆ. ಒಂದು, it is the compound microscope, ಇನ್ನೊಂದು telescope. Usually microscope na ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Right? This is the diagram. Objective will be of smaller size. Image eyepiece will be of bigger size compared to objective. I have an object at AB. AB is the object. Illi the AB. Light passes parallel to the optical axis, passes through the objective, and it travels through the focus. The second ray will go without any disturbance through the optic center. Meet ಆಗುತ್ತೆ. Meet ಆಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು secondary image ಬರುತ್ತೆ. That is a image which is a virtual image ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is made to fall on the convex lens which acts like a eyepiece. Eyepiece ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹದ್ದು, it undergoes refraction, it diverges. ಆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, I will get an image at A double dash B double dash. Actually, A dash B dash was the image of the objective. A dash B dash acts like a object, virtual object for the image at A double dash B double dash. Look into the size of the image. A double dash B double dash in a size mode. It is so enlarged that any small object can be seen with a bigger fashion. ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. You're going to miss the directions and of course the indications like objective A B A dash B dash ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, he has asked the expression for magnification. So magnification ಗೆ expression ಕೇಳಿದಾನೆ. M equal to where image is formed at infinity. Infinite ಅಲ್ಲಿ image ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, then it is given by so L into D equation will be L into D divided by F naught into FA, of course with a negative sign. This is the expression. ಇಲ್ಲಿ D ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. D is the distance between the eyepiece and the image. F naught is the focal length of objective lens. Focal length of objective lens. FE is the focal length of the eyepiece. Then what is L andre? It is the tube length of the microscope. Tube length of the microscope, and D is the distance between the image as well as the eyepiece. Adu illi diagram alle evident agide.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ we expect you to write down the parameters involved in the formula or explain the terms in the formula, which is very much necessary. Proceeding to the next one. Arrive at the expression for radius of the electron in the nth orbit of hydrogen atom. Okay, simple agide. Nodi, what is the expression? If a body is going in a circular orbit, electron is going in a circular orbit, then there are two forces which are responsible. One is centripetal force balances here. It is the electrostatic force. Electrostatic force and centripetal force balances. So centripetal force is given by mv square divided by r. Electrostatic force is given by 1 over 4 pi epsilon naught ze square divided by r square, because ze is the charge of the nucleus and e is the charge of electron. R cancel aito. I am left with mv square equal to ze square divided by 4 pi epsilon naught r. I'll call it as equation 1. Since I want the expression for velocity, radius, I need to get rid of velocity. So from Boar's postulate in the ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, I can say mvr, angular momentum, is an integral multiple of h by 2 pi. ನಾನು v ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I have nh divided by 2 pi mr. Let me call this as equation 2. Now, if I substitute the value of 2 in 1, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, m ಹಾಗೆ ಇದೆ, v square ಜಾಗದಲ್ಲಿ n square h square divided by 4 pi square m square r square ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. RHS will be ze square by 4 pi epsilon naught r remains the same. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1m can be taken out, 4 pi will be gone, and 1r will be taken out. I'll be left with n square h square divided by pi mr equal to ze square divided by epsilon naught. Let us solve for r. Cross multiplying, I have n square h square epsilon naught divided by pi m ze square. Since we are talking about the nth orbit, I'll write it as Rn. They have specifically said for hydrogen atom anta helidare. So for hydrogen atom, Z will be equal to 1. Therefore, the expression becomes n square h square epsilon naught by pi m e square is the expression for radius of an electron in the nth orbit of hydrogen atom. Simple derivation. Moving on to the next one. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ they are going to give you a numerical ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. Calculate the mass defect and binding energy of N714. Rest mass of nitrogen ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, proton, neutron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First, I'll write the equation. Say the output what I want is N714. This is the element. In order to have that, I want to combine 7 proton with 7 neutron to give you this. First, mass defect ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, delta m, which is equal to z into mp plus a minus z into mn minus mass of the nucleus. 7 into mass of proton. What is the value of mass of proton? Mass of proton is 1.00867 plus 7 into mass of neutron 1.00783 minus 14.00307 is what I am going to get. Now, if I calculate this, 7 into 1.00867, I will get the value 7.06069. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 into 1.00783, I will get 7.05481 minus this 14.00307.
If I do all these calculations like 7.06069 plus 7.05481 minus 14.00307, I will end up with the mass defect 0.11243 atomic mass unit. Binding energy is nothing but delta M into 931 mega electron volt. So I'll multiply this with 931. I'll end up with the answer 104.67233 mega electron volt. So this is the amount of energy which is required to bind the nucleons to form a stable nucleus. So these are the major 3 marks questions which are related to the chapter, that is the new pattern of question paper. Now, if you have any doubt, surely you can get in touch with us, or else you can download that teacher app, or you can even log into our Telegram channel, where we have the Telegram channel. You can log into our Telegram channel. You will get all the information regarding it, or else even there is a Google page which is given over there. You can fill your what are the queries you have, or you can Google form ಅಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಿ. In ಯಾವುದೇ ತರದ extra information ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can just log on to our teacher app and get the information. ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Till you start your examination, we are going to run this process. So this Thursday, we are going to conduct biology live classes. Date, time, everything will be scheduled to you. Hope that you people are going to make the best use of it. And once again, all the best for all of you who are appearing for the examination. And for any more details, log on to the teacher app. Thank you.